तुम्हें सुना रहा नहीं వినిపిస్తుందమ్మా హలో नया रहा हेलो काइक में आ रहा डायरेक्ट संजय ना विजय कैसा एंटर हेलो हेलो विनिपिस्तुंदा हेलो हेलो ठीक है मैं स्टार्ट कर देता हूँ ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుందా ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. So I welcome you all for this class on NGO management, the duties and responsibilities of management. Okay. So I congratulate everyone for joining this course because there is a lot of demand for NGOs and also there is a lot of demand for skilled people who need to work in NGOs because if you look at the business enterprises and also the enterprises in the non-profit sector, so there is a overlapping of some of the functions in both of these two entities, whereas business organizations are driven by a profit motive and NGO management and NGOs, particularly the voluntary organizations, are non-profit organizations. But with regard to the functions which a business enterprise performs and which a NGO performs are quite overlapping in the sense that you need to perform the same functions because the only thing is your focus wouldn't be much on profit maximization. Only a small part is there with regard to social marketing or social enterprises. Okay. In that context, what we are going to do is what a person working in an NGO has to be equipped with regard to management functions. Management and can anybody tell me what is management? Okay, management is the art of getting things done through the people. Okay, because we alone cannot do all the functions on our own. There needs to be some delegation of different functions to different people for the effective running of the organization. So that is where the human skills or people management becomes very important.
That is why we need to understand about the concept of management. Okay. So generally there is a misconception that management అనగానే ఒకరు పైన కూర్చుంటారు ఆయన కింద అందరు పనిచేస్తారు. It is not that. It is a team effort. Particularly with regard to the NGO sector, the management functions are mostly people oriented and people driven, and we are doing all the things for the benefit of the people, that is the beneficiaries. In that context, we need to understand the important functions of management. Post corp antaru, POST CORB. Okay, post corp POST CORB. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ ద అక్రోనిమ్. దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్, కంట్రోలింగ్, reporting and budgeting. These are the various functions which people working either in business organizations or in non-profit sector, they have to invariably do it, because without these functions they are not in a position to run the enterprise, whether it is a business enterprise or a non-profit enterprise. In that context, everybody has to understand these functions have to be performed very meticulously for the effective functioning of the organization. Then what is planning? Planning ante enti? Okay, I am here now, I want to go there. How will I go there? Means the organization is trying to embark on some achievements or doing certain things. So currently it is here, so it wants to reach that particular position. For that you need to have to do some planning. That is, planning is always done in anticipation of the organization goals. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మేబీ 6 monthsలో ఏం చేయాలి, 1 yearలో ఏం చేయాలి, 2 yearsలో ఏం చేయాలి. ఇక్కడ నుండి మనం ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ పొజిషన్ నుండి ఈ గోల్స్ అచీవ్ చేయడానికి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ప్లానింగ్. మీన్స్ forecasting for the future. Okay, this is what about planning is. Based on the duration, based on the goals, based on the objectives, based on the finances of the organization, so on and so forth, the plans also differ. Okay, generally broadly categorized, there are 3 types of plans. One is small term, the second one is medium term, the third one is long term. Small term plans or short or of shorter duration. Generally these plans vary from 0 to 1 years. Means a plan which is conceived and to be executed within 1 year is called as a short term plan. The long term plan and the medium term plan is 1 to 3 years. 1 to 3 years lo manam em cheyalanuntuntamo adi, that is a medium term plan. And long term plan is 3 to 5 years and above. Okay, so మనం ఒక ఎన్జిఓ పెట్టినప్పుడు ఏ సోషల్ ఇష్యూస్ పైన కానీ ఆర్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ పైన కానీ, so there are a lot of other things, so we want to work on so many things. So based on the intensity of the problem and our competence and our financial resources, so we can think of going for plans of various duration. Whether it is short term, you want the results very early, or your project is only for 1 year, your funding is only for 1 year, you may have to go for short term plan of 1 year. You have much duration, the funders or the sponsors can fund you a little bit longer for more than a year or 2, you can go for medium term planning.
if you are getting your funding for a longer duration, say 5 years, with funding at regular intervals spread over a period of 5 years, you can go for long term planning. Okay, planning is forecasting what to do and how to do in the future. That is the first function. Then O is organizing. Okay, so when you have plan, what you have to do, you have to execute that plan. Means I have a wonderful plan. Hmm? We all students have wonderful plans. Okay, పొద్దున్న లేవగానే ఇది చదివేస్తాను అది చదివేస్తాను, ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టుకోను, ఫస్ట్ డే నుండి చదివేస్తాను అది ఇది అంటాం. కానీ many of us doesn't study. We study just before the examinations, or there are people who study on the day of the examination also. So if you are not organizing things properly, okay, organizing in the sense execution చేయకపోతే any amount of good plan will not be fruitful. Okay, organizing is all about gathering the resources which are needed for doing that or executing that particular plan. So for that, you may have to, for example, if you have one plan of enrolling the children who have been dropped out of the school. So for that, మనం ఏం చేస్తాము, నేను ఈ ఇయర్ ఒక 100 మంది స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేపిస్తాం అని ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటాం. కానీ ఏం చేయం. 100 మంది జాయిన్ అవుతారా? ఒక్కరు కూడా కాదు. So what we have to do is we have to organize. We have to go and talk to the schools. We have to go and talk to the parents of the children who have been dropped out of the school. We have to talk to the students also. If they are in higher classes, say 8th, 9th or 10th, okay, we may have to need to talk to the opinion leaders in the community or the local leaders who can influence their parents' decision. Okay, so all these people who are called as stakeholders, we need to talk to various stakeholders and we need to mobilize the resources. ఇంతమంది వస్తే స్కూల్లో ప్లేస్ ఉంటుందా, ఏ క్లాస్లో అడ్జస్ట్ చేస్తారు, అంతమందిని ఒకే స్కూల్లో వేయచ్చా, వేరే వేరే స్కూల్స్లో వేయచ్చా, పర్టికులర్లీ గర్ల్స్ ఉంటే ఓన్లీ గర్ల్స్ స్కూల్లో వేయచ్చా, బాయ్స్ ఉంటే బాయ్స్ స్కూల్లో వేయచ్చా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్? మరి మనకి ఎంతమంది కావాలి? నేను ఒక్కరినే 100 మందిని జాయిన్ చేయలేను. I need a team of people who can go around the community, visiting various households, talking to their parents and bringing those children back into the school. Okay, if many of the children are dropping out from the school, because many of them they drop out because of the financial constraints, they will be working, their parents are also working. So we have to see with what benefits or lurings they can come back to the school, because there is midday meal scheme running across schools, free books schemes is there. Okay, so we have to try to motivate the people, means organizing things. Okay, for example, మీరు ఒక చెరువు దగ్గరనో, ఓకే, ఒక రివర్ దగ్గరనో ఎక్కడో ఒక ఉండి నేను అటు సైడ్ వెళ్ళాలి, అటు ఒడ్డుకి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే వెళ్ళిపోతారా? యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ థింగ్స్. చిన్న బోటో పడవనో ఏదో ఒకటి అరేంజ్ చేసుకోవాలి, అందులో యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ దట్ వాటర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆర్గనైజింగ్. ఓకే, రెగ్యులర్ మీటింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు కండక్ట్, యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు వేరియస్ రిసోర్స్ పర్సన్స్. Okay, you need to put some responsibilities on the people. Some hierarchy has to be established. Regularly you have to conduct meetings at regular intervals. Okay, ఒకరోజు చేసేసి అందరితో మాట్లాడాను, రేపు స్కూల్కి వచ్చేస్తాను అంటే కాదు. You have to monitor the situation. These all things come into organizing. Okay, so
The second function is about organizing. Coming to the third function, PO అయిపోయింది. ఎస్, స్టాఫింగ్. సో ఇచ్చేయాలి, అది చేయాలి, అన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, అన్ని తెచ్చుకున్నాం. మరి ఎవరు చేయాలి అది? ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ entities or enterprises run by group of people. People are very important resource. Human resources are more important. Okay, you look at the 4 M's, that is money, machine, okay, materials, and manpower. Manpower is very important. Without manpower we cannot do anything. So staffing is very important. So you have a plan, you have organized things, అన్ని జమ చేసుకున్నావు, ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఎవరు చేయాలి? ఓకే, యూ వాంట్ టు కుక్ బిర్యానీ, దానికి కావాల్సిన సామాన్లన్నీ తెచ్చేసుకున్నావు, ప్లాన్ చేసినావు, ఆర్గనైజ్ చేసినావు. స్టాఫింగ్ ఎవరు చేయాలి? ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ పీపుల్ టు బి రిక్రూటెడ్. ఓకే, ఏ పనికి ఎవరు అవసరం పడతారు, ఏ స్కిల్ సెట్ అవసరం మనకి, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ నీడెడ్, at what intervals we have to deploy them into the work. This is all about staffing. అంటే మ్యాన్ పవర్ ని ఆ పని కోసం మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. Because these are the important people. Many programs of NGOs or businesses, they have a setback because people leave the organizations in between. వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పేసి we train them, we give lot of aspirations to them in terms of promotion, so on and so forth, both material and non-material benefits, monetary and non-monetary benefits. So కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే పీపుల్ లీవ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్స్. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ సఫర్, దే విల్ హ్యావ్ ఎ సెట్ బ్యాక్, దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ దేర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ టార్గెట్స్. ఎన్జిఓకి మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది చేయమని చెప్పేసి, ఒక ఫండింగ్ ఏజెన్సీయో ఎవరో ఫండ్ ఇచ్చారు, మిమ్మల్ని ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీగా పెట్టినారు, బట్ మీ దగ్గర మ్యాన్ పవర్ లేదు. సో యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్. So having the desired number of people with desired qualities, that is with regard to job specification, you need to have people. Okay, మీ దగ్గర ఉన్న people ని డిప్లాయ్ చేసుకోగలగాలి. అందరినీ ఫీల్డ్కి పంపించి వేరే పనులకు ఎవరు ఉండకుండా అట్లా కాకుండా, స్టాఫింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పుట్టింగ్ ద రైట్ పర్సన్ అంటు ద రైట్ సెట్ ఆఫ్ జాబ్. ఎవరికి ఏ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంది వాళ్ళని ఆ పనికి పెట్టాలి. సో నౌడేస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ multitasking and other things, but still, okay, people who are expert, that is we talk about though multitasking, but our focus will be more on specialization, that is division of labor and other things. Which set of people have to perform what sort of activities, that is very important, because there are certain core competencies. కొంతమంది కొన్ని ఏరియాస్లో దే హ్యావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పర్టైజ్, వాళ్ళని అదే పనికి మనం వాడుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్టాఫింగ్. ఓకే, అండ్ ఇన్ స్టాఫింగ్ ఆల్సో వాట్ వీ విల్ డూ is when we are trying to organize things and other things, okay, and in planning also, what we do is we will try to devise a rough structure of the organization. That is what is called organization structure. అంటే హైరార్కీ, ఎవరి కింద ఎవరు ఉంటారు, వాళ్ళ కింద ఎవరు ఉంటారు, who will report to whom, all these things. Because when we put staffing into the organization, because there should be very clear lines of command, clear lines of authority and responsibility. అది లేకుంటే ఏమవుతుందంటే the organization will not run properly, because everybody will think that
ఎవరో ఒకరు పని చేస్తారులే అని చెప్పేసి. అట్లా కాదు, ఎవరి పని ఎవరు చేయాలి. చేయకపోతే హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ ప్లాన్ ఇన్ స్టాఫింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, మనకు మ్యాన్ పవర్ ఎప్పుడు అవసరం ఎక్కువ పడుతుంది, ఎప్పుడు తక్కువ పడుతుంది, ఎంతమంది అవసరం పడతారు. సో మ్యాన్ పవర్ ప్లానింగ్ ఇవన్నీ చేసేసుకొని స్టాఫింగ్ కోసం మనం చూడాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఫంక్షన్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, దెన్ డైరెక్టింగ్. ఓకే, అన్ని తెచ్చి అక్కడ పడేస్తే there should be some person who should command and direct. ఏం చేయాలి, should give some guidance or direction. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే ఏమవుతుంది, you will not be able to achieve the organization goals. You will not have control on who is doing. Okay, too many cooks spoil the broth అన్నట్టు అందరూ అన్ని పనులు చేస్తే ఎటు వెళ్ళదు. సో directing is very important. See, people should receive directions from one person and they are likely to be responsible for or accountable for one person only. That is what is called the principle of command and unity of direction in management principles. ఒక దగ్గర నుండే నీకు కమాండ్ రావాలి, నువ్వు అతనికి రెస్పాన్సిబుల్ కావాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, నీకు ఇద్దరు ముగ్గురు బాసెస్ ఉన్నారనుకోండి, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎవరి మాట వినాలో నీకు తెలియదు. ఈయన మాట వింటే ఫస్ట్ ఆయన పని చేయమంటాడు, ఆయన పని చేయమంటే ఈయన పని చేయమంటాడు. కొంతమంది people who are working, they also take advantage of it. నేను ఆ బాస్ దగ్గర ఉంటాడు, లేకపోతే ఆయన నాకు పని చెప్పినాడు అని చెప్తాడు. ఎవరు పని చెప్పరు, ఈయన ముగ్గురు చెప్పరు, కానీ ఇతను ఆయన చెప్పిండు ఆయన రమ్మన్నాడు, ఈయన చెప్పిండు ఈయన రమ్మన్నాడు అని ఏం చేయకుండా తిరుగుతుంటాడు. సో డైరెక్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డైరెక్టింగ్ ఈజ్ యూ విల్ try to see that how the organization objectives are progressing. When you put some people on the job, when you are giving directions and other things, you will be trying to understand how these people are doing their work, what is the progress. Okay, there are some people who needs some guidance, చెప్తే కానీ చేయలేరు వాళ్ళు. that part should be done by the directing function. Okay, POSD అయిపోయింది. C, controlling. Okay, చెప్పేసినాం చేసేయండి అని అంటే కాదు, we have to monitor and control them. Okay, ఎంతవరకు చేయాలి పని, what is his role. Some people go overboard and do things, some people will not do at all. So where we have to control, this controlling function is very important. Once you do certain evaluations and other things, మన desired objectives, desired length of time లో ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాయా లేదా, లేకపోతే ఎక్కడన్నా వేర్ వీ హ్యావ్ టు కొన్ని అడిషన్స్ డిలీషన్స్ చేయాలా, ఆర్ వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ కోర్స్ కరెక్షన్ అంటాం, ఏదైనా చేయాలా. సో we have to have full understanding of the project or the work which is being done. The controlling function. Okay, so we make budgets and other things, but we need to sometimes spend more on certain activities, sometimes moderate on certain activities, sometimes we may have to totally abandon or discard the project or the activity. So that is done only with the help of controlling aspect. So we need to have control on all the, not only manpower but also on the resources, how they are being spent. లేకపోతే 1 year బడ్జెట్ మొత్తం 3-4 months లో 6 months లో ఖర్చు పెట్టేస్తే తర్వాత ఏముండదు. ఆ పనికి ఎన్ని డబ్బులు అయితే అవసరమో అంత డబ్బులు ఇవ్వకుండా తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి పని చేద్దాము అంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వర్క్. సో పీపుల్ లివ్ ఇన్ బిట్వీన్, ఇక్కడ తక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయని చెప్పేసి.
So this controlling aspect is very important because you have to look at the internal environment and external environment. Here, internal environment is under your control, but external environment is not under your control. So controlling function is also an important aspect of the management function. Okay, controlling అయిపోయింది. Then reporting. Okay, so reporting is very important because whenever you are doing certain activities, whatever the progress being made or how the activities are being undertaken or why the activities have not been undertaken, so you have to send some regular reports. It could be a daily one, it could be a fortnight one, it could be a weekly one, it could be a monthly one. Okay, so and you have to not only sending reports, you have to report means you need to have a superior or a subordinate working above you or under you. So whatever activities or whatever the work being done has to be sent to him because he needs to send it to the top management. Because by reporting, what happens is they will try to understand whether the work is progressing as per the desired schedule or not. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వెన్ యూఆర్ నాట్ రిపోర్టింగ్, మేనేజర్ అనుకుంటాడు పని అంతా జరుగుతుంది అనుకుంటాడు, మీరు అనుకుంటారు మీకు ఇన్ని రోజులు పని చేస్తున్నారు అనుకుంటారు, ఫైనల్గా వచ్చేసరికి పని ఏం జరగదు. So when you are sending regular reports, monthly reports or whatever it is, quarterly or half yearly or whatever it is, okay, you will be in a position to understand what are the targets or the goals which you have taken and where you are. Okay, so first 3 months లో చేయాలనుకున్నాం చేస్తున్నామా లేదా, or we will try to understand what difficulties are being encountered in doing those things. So how we will overcome all those things. Okay, or do we need some additional manpower there, or do we have to shift this person to the other place? All these things we can think in reporting, because sometimes reporting is also very important because when you are drawing funds from the funding agencies and other things, okay, you need to send the progress of the activities which are being made to those donors or sponsors. Okay, so that is also one important management function. You have to comply with lot of statutory regulations. Okay, for that you need to send your work progress to the higher ups so that they will try to do certain compiling and submit it to the donor agencies or statutory agencies. And finally, budgeting is very important. Okay, how much money you need for running a particular program, what are the sources of funds, okay, how you can mobilize funds, how you can generate funds through grants or through donations or through conducting certain events or certain competitions. Okay, the different sources of raising funds, and at the same time what are your expenditure, what is your expenditure for undertaking all these activities. Okay, so you have to prepare well in advance the annual budgets, at what period of the year you need more funds, the various heads for which the funds needs to be allotted, all these things you have to plan. So management functions are very, very important because as a manager, when you are sitting or when you are managing people, you should be well versed with all these aspects. Okay, planning is not only limited to your objectives or your plans. I am telling in the context of the NGO or a business enterprise. There are various functions. Planning could be for anything. Planning could be for undertaking a new activity. Planning could also be for raising funds.
Planning could also be for recruiting, that is human resource planning, so on and so forth. Planning to go into the community. So these functions which I have just now told are not the functions which are in airtight compartments. Okay, based on the theme or based on the project in which you are working, okay, you need to perform these functions. There is no, we are not operating in strict silos. Okay, these are the management functions. Okay, are you understanding? Hello, are you understanding? Hello, hello. So in budgeting also, you there are a lot of new types of budgets from zero based budgeting and FSC adi idi. So let us not go into much detail into that. Whenever we are talking about budgets and other things, we should have some uh, fair understanding about the accounting procedures which are being followed. Because there would be a ledger, okay, there would be a double entry system. Okay, తెలుగులో మనం అంటాం అవర్జా అని, that is ledger. So we will talk about all those things in the next class. Okay, so management functions we have seen. Okay, these are the broad general functions. Okay, based on the different organizations, different programs, you may have certain specific functions. Okay, you may be performing more of one function. Okay, for example, if you are in the planning team, you will be doing more of a planning activity, or if you are in a budgeting team, you will be dealing mostly with finances and other things. So you will be doing more of one particular function based on the department in which you are placed. For example, if you are in the HR department, so your focus will be more on recruiting people, okay, staffing activities, training and development activities, okay, performance appraisal, so on and so forth. So managing NGOs is a challenging one because generally in NGOs what happens is you need to work with a little bit of liking towards the field compared to other business enterprises. Okay, here the monetary benefits are not that high, so you need to have a drive inside you to work for the communities of the societies. In that context, you have to realign management functions, how they will suit your organization. The post corp is very important. Then you have the mission and the vision. Then different NGOs have different missions. NGO will have a mission, a vision. Okay, in that context, you have to adjust yourselves, because when you are aligning or in line with the mission and vision of the organization, then only you will be able to contribute meaningfully for the achievement of the organization goals. Okay, the management functions are there are a lot of sub functions also in management functions. Okay, so as you start working, you will develop a lot of liking for this management functions. Okay, so the functions
or the intensity of the functions or the magnitude of the functions which you perform in a business enterprise are something different. If not totally different, they are something different from what we are going to perform in non-profit sector. Okay, so because we are dealing with people, management or people management, there is a wage and salary administration, there is what payroll administration, there are performance appraisals, there are promotions, transfers, increments. So all these things have to be taken care of. Though the scale of operations would be somewhat less in smaller NGOs when compared to international NGOs or uh, NGOs having nationwide presence and activities. So management functions are very important because if you are not familiar or conversant with the management functions, or you will not be able to perform your responsibilities. Because any manager has to perform these functions, post-corp functions. So C అంటే కొంతమంది కంట్రోలింగ్ అంటారు, కొంతమంది కోఆర్డినేటింగ్ అంటారు. ఓకే, ఐదర్ వే ఇట్ ఈస్. పోస్ట్ కార్ప్ లో సిఓ సిఓ ఉంది కదా, పోస్ట్ కార్ప్ లో దాన్ని కొంతమంది కంట్రోలింగ్ కూడా అంటారు, కొంతమంది కోఆర్డినేటింగ్ కూడా అంటారు. సో దీస్ ఫంక్షన్స్ హ్యావ్ టు బి performed by the manager at whatever at whatever level he is operating within the organization. Okay, then coming to the accounting part. Accounting part is very important for NGOs because there are a lot of concerns with regard to the finance of the NGOs. If you look at what is happening in the recent years is with regard to the scrapping of FCRA licenses. Okay, lot of restrictions on foreign funding to the NGOs because the way the NGOs are conducting their activities, particularly with regard to financial activities, have been a cause of concern for the governments. So, a lot of transparency is needed, accountability is needed. For that, you need to understand about the basic concepts of accounting and other things. What is a debit? What is a credit? Okay, what is a balance sheet? What is profit and loss account? Generally, in NGOs, there won't be much of a profit and loss account because we are not working for profit. But you have a ledger, you have balance sheet. Okay, so there is a statutory requirement that you have to submit it to the registrar of society, so on and so forth, audited results or audited activities. For that, you need to have the knowledge of accounting. చాలా మంది అంటారు నేను ఎన్జిఓలో పనిచేస్తున్న నాకు అకౌంట్స్ ఎందుకు, బట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫేర్ అండర్స్టాండింగ్ డబ్బులు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి. ఈజ్ యువర్ మనీ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ ఆప్టిమలీ? ఎందుకంటే చిన్న ఎన్జిఓ వర్కింగ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ కమ్యూనిటీ అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ small time accountant working for you, or you can have accounts maintained by you. But when big organizations are working across various locations, across various geographies, what happens is you need to have bigger accounting packages in place. You have to use a lot of software related programs for accounting. So you need to have an understanding about what an accounting standards are. Okay, the various heads, because expense have to be allocated to various heads. ఏమేం హెడ్స్ ఉంటాయి అందులో. ఓకే, ఈ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ అకౌంట్ ఏ హెడ్లోకి వెళ్ళాలి,
ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, ఇది హెడ్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, దెన్ యువర్ డైలీ అలవెన్స్. సో సమ్ NGOs, they give certain benefits over and above their monthly salary and other things. All those things have to be properly accounted for, because accounts are very important, because you need to submit it to the statutory agencies. At the same time, you need to submit it to the donor agencies or the sponsors, because they insist on that. They want to understand, or they want to know where their money is being used. Nowadays the donors have become very very shrewd. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, నేను ఇచ్చిన డబ్బులు నేను చెప్పిన పనులకే వాడుతున్నారా, డబ్బులు ప్రాపర్గా వాడుతున్నారా లేదా, నాకు అకౌంట్స్ కావాలి. సో యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ద ఆడిటెడ్ అకౌంట్స్. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద accounting system works in an NGO, or for that matter in a business enterprise. So that you will be in a position to see how the money is coming and money is being spent. So these things you have to understand for effective functioning of organizations. Many a times what happens is NGO activities పనిచేస్తుంటుంది ఫీల్డ్లో, అకౌంటింగ్ అంతా వేరే దగ్గర అవుతుంది. వీళ్ళ అకౌంటింగ్ గురించి దే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఎట్ ఆల్. But to become an efficient person or a manager in the NGO sector, you need to invariably have the knowledge of accounting. నేమో మొత్తం అది చేసేయమని అనడం లేదు, మొత్తం ఆడిట్ చేసి అది చేయమని అనడం లేదు. డబ్బులు, వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్, హౌ దే ఆర్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్, you should have some understanding of it. Okay, so these are few of the management functions which we have to understand. And again, different types of budgets are there. Short term budget, okay. You need certain డే టు డే యాక్టివిటీస్ నడపడానికి కొంచెం అమౌంట్ వస్తుంటుంది. శాలరీస్ ఇవన్నీ మంత్లీ ఇచ్చేస్తావు, కానీ డైలీ ఆఫీస్లో కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. some refreshments, some tea expenses, so on and so forth. You have a petty cash అంటున్నారు, petty cash. ఓకే, అవన్నిటికి కూడా కొంచెం అమౌంట్ ఉండాలి. రోజు ఈ చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ ఖర్చు చేస్తుంటావు, అవన్నీ కూడా petty cash దాంట్లో రాసి పెట్టాలి. You need to have different types of registers to be maintained. సో ఆ హెడ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కన్సాలిడేట్ చేసి నువ్వు ఫైనల్గా ఇయర్ ఎండింగ్లో ఆడిటెడ్ రిపోర్ట్ ఒకటి తయారు చేయాలి. డబుల్ ఎంట్రీ చేయడం, ఎప్పుడు కూడా డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కావాలి. సో డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఫాలో కావడం. కొన్ని గవర్నమెంట్ కానీ కొన్ని డోనర్ ఏజెన్సీస్ దే ఆర్ ఇన్సిస్టింగ్, నాకు ఈ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కావాలి, ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కానీ యుఎస్ జిఏపి స్టాండర్డ్స్, ఈ స్టాండర్డ్లో మీరు అకౌంటింగ్ చేయాలని చెప్పేసి. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళు కొన్ని టెన్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్కి ఫండింగ్ చేస్తారు, మేబీ 20-30 కంట్రీస్, 40 కంట్రీస్, 50 కంట్రీస్ ఇట్లా. సో అందరు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఒకలాగా ఉంటే వాళ్ళకు ఈజీ అవుతుంది ఫర్ మానిటరింగ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద మనీ ఈస్ బీయింగ్ స్పెంట్. సో దానికోసం ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఏమున్నాయి అవి కూడా మనం చూస్తూ ఉండాలి. సో బడ్జెటింగ్లో కూడా ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, ఎట్లాంటి బడ్జెట్స్ చేసుకోవాలి. ఎంతో పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టుకుంటావు, ఫండ్స్ రావు, ఏం రావు, ప్రోగ్రామ్ చేయలేవు. ఫండ్స్ వస్తాయి, మ్యాన్ పవర్ ఉండదు, ఫండ్స్ అట్లాగే ఉండిపోతాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఓకే, బడ్జెట్ రివ్యూ చేసుకోవాలి.
ఇన్ కేస్ కొన్నిసార్లు ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద contingency plans? All these things you have to carefully understand. So as a manager, if you are well versed with all these functions, okay, you become a person who can efficiently undertake any of the responsibilities in the organization, because these are the general principles of management which I have now told, post corp and other things, general functions of the management. ప్రిన్సిపల్స్ అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అవన్నీ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్ కానీ హెన్రీ ఫయల్ కానీ అది పెద్దగా అవసరం లేదు మనకి. ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ పోస్ట్ కాల్. ఈ ఫంక్షన్స్, బడ్జెటింగ్, ఓకే. కొంతమంది ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారు. సో ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయడం అంటే కమ్యూనిటీలకు వెళ్ళిపోయి పని చేయడము, ఏదో ఒక కాస్ట్ తీసుకొని పని చేయడము, ఇది కాదు. దట్ ఈస్ one aspect. Second aspect is you need to have a fair understanding of the financial aspects also. ఎందుకు ఎన్జిఓ సెక్టార్లో లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్, లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇస్ నాట్ దేర్, లాట్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ ఇస్ నాట్ దేర్ అంటే, మెయిన్లీ స్పీకింగ్, మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హు ఆర్ రన్నింగ్ దీస్ ఎన్జిఓస్ ఆర్ హు ఆర్ వర్కింగ్ దీస్ ఎన్జిఓస్ ఆర్ హ్యావింగ్ పూర్ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్. వీళ్ళకి వెళ్ళిపోయేదో పని చేస్తారు, అది చేస్తారు అని they don't understand the nuances or nitty-gritties of the financial aspects. సో అట్లా ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డెలివర్ ఎఫిషియంట్ సర్వీసెస్ టు ద బెనిఫిషరీస్. సెకండ్ థింగ్, not only that, at the cost of beneficiaries, the people who are running the NGOs, they are making money. Okay, so to overcome such an anomaly, financial literacy is very important. Basic knowledge of the accounting standards, how the budgeting is being done. One needs to understand how the balance sheet has to be read. These are very important for people who are also working in the NGO sector, not only for people in the business sector. So, ఇది ఒక aspect. Okay, we have seen the different functions of management: planning, organizing, staffing, controlling, or coordinating. Okay, then reporting and budgeting. These are the important functions which each person, నేను మేనేజర్ కాదు కదా ఈ ఫంక్షన్ ఎందుకు చేయాలి అని అనుకో. అట్ యువర్ లెవెల్ యు ఆర్ ద మేనేజర్. మేబీ పీపుల్ హు ఆర్ మచ్ అబౌవ్ యూ, they can do some strategic management and other things, but at your level you have to do all these things. Maybe at a lower level, or in whichever position you are, you have to be conversant. Or what happens is, when you grow up in the organization, these functions, the knowledge of these functions will be very useful to you. Okay, so మీరు అందరూ ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ తీసుకున్నారు, ఐ అప్రిషియేట్ యూ, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ what I am telling you is, to try to understand what are the duties and responsibilities of management, functions of management, okay, how those things have to be performed for effective functioning, for effective man management. Because in organizations what happens is, people it's all about people management. So when you are able to understand these things, and you need to have understand little bit of human psychology also, then you will be in a better position to undertake all these management functions. So tomorrow we will see the other aspects of management functions. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో,
ఓన్లీ 3 people జాయిన్ ఈరోజు. పెందోట శ్రీవాణి. Okay, can we close now for today? Hello? Okay. Hello? Sir. Noah? Sir, no doubt, sir. No doubt, sir. Okay. Thank you, sir. Please Mr. go ahead. Okay? Completed, I understand, Tomorrow sir. we will meet. Thank you, sir. Okay. I'm leaving. Okay. Yeah. Please leave the meeting. ये क्या संजू, ये हो गया? संजू हो गया? देख बेटे, हो गया क्या? एक मिनट, अभी है ये. हो गया. लीव मार दो, हो गया तुम्हारा. मार दो. उमा, दिनेश, क्या कर रहे हो? हाँ, होना है. लैपटॉप होना चाहिए.